Okay, so today I'm going to talk about the area of computer graphics and some part in human-computer interaction, my topic, computer graphics too. So it's a visual part of computer science. And also I'm going to talk about image processing, which is somewhat related to the computer graphics. So I'm going to talk about what computer graphics is, what is modeling, rendering, lighting, and how it is related with the animation. So we have the definitions such as 2D and 3D, üç boyutlu grafik. We have 3D other things like three-dimensional treatment, three-dimensional paspas, three-dimensional armchair, three-dimensional. So it is becoming a trade word, buzzword for other marketing purposes. But in reality, objects in Descartes' Cartesian coordinates are three-dimensional. Whereas the things on the paper are two-dimensional. Even if I curve the paper, it is still two-dimensional because I am bending the space. Even if I bend the space, this is still linear. And that is actually, for quantum physics, that is actually also valid, I don't know the details, for the actual space. Space can be bent based on quantum principles in some parts of the universe. When it is bent from a person looking from outside, parallel lines does not look parallel, but if you look from outside, but if you are inside that system, they are still parallel. So you don't feel that. So they call it space bending or something. That's all I know about that. But it is something like this. So this is two-dimensional, still two-dimensional. Three-dimensional, you need to have additional axes. That can also be bent, like jelly. Think about a cube. Think about a cube which is made up of jelly. You squeeze that cube, coordinates doesn't change. Shape changes, but the coordinates remain the same. So those are three-dimensional things and two-dimensional things. However, when you have three-dimension to two-dimension change, which we call projection, it's an interesting thing. In the early times,
Okay. So in early times, picture were like this. Gelirse resim. Abi bir resim tıkladık, o da gelmedi. Okay. Doesn't have to be Ottoman, but these are people. And people are three-dimensional beings. But picture is two-dimensional. So when they try to put pictures on paper, somehow they need to give some information about those people. Those are people and three-dimensional. So some transformation, you ask or not, some transformation will be done so that we understand that these are people. That's probably based on the look and faces. When you see the faces and the person body, you immediately believe, your brain believes that those are people sitting, and you associate that image with real life. Your brain associates that image with your real life and understand that this guy with the blue kaftan is at the back rather than at the top. He is not at the top, he is at the back. The image itself doesn't say anything about it. It is your brain that understands that way. These two guys are probably at the back. They are not hanging from the ceiling, because they are small. Your brain thinks they are further away. It could be worse. For the maps, for example, this is kind of interesting. So you see that there are mosques and rivers, etc., but not scaled. So it's not direct mapping, but somewhat helping the brain to understand how it was physically in 3 dimension. It was until Renaissance, okay, it was until Renaissance that people kept drawing things this way. By the Renaissance, Leonardo da Vinci and Donatello, Brunelleschi, three people are well known for it, thought that there will be a vanishing point, ufuk, horizon, and along the horizon all the parallel lines will vanish and come together. So if we draw our image like that, it will look real because our eyes perceive the environment that way, because we have the lens and the camera attachment here. It is not like radar. It is lens and camera optics, and that is the natural result of the optics which makes this kind of output. Therefore, they come up with this kind of drawings where parallel lines go like this. Okay, so paintings started to look more real. It is projection, mathematical projection of three-dimensional world to 2 dimension.
because it's flat. Yet it looks real. How do you... Sen bir gözünü kapattın. Niye? I was going to talk about that. Not you. How do we perceive our environment three-dimensional? We have two eyes, right? And with two eyes, we have the depth perception, because image is slightly different between left and right. Our brain subtracts left image and right image from each other. We have 2.5 million cables going from eye to the brain in opposite directions. So they are subtracted, and depth is estimated. If you close one of your eyes, do you still believe that I am here and farther away from you than your bag with one eye? So how do you perceive it? With single eye. For example, I close my eye and I understand that you are closer than the other guy, because I analyze the image. There are lines, desks. Probably this desk is closer to me. It is not at the bottom. It is probably closer because you are not an image. This is supposed to be a class. Class is supposed to be horizontal. So if I am seeing something at the top, it is probably, my brain thinks, it's probably further away so that I can see it that way. Based on my training of my brain, I can estimate how it is. I don't measure it. With two eyes, the story is different, because two images coming, closer things. Hold a pen like this, and close left and right eyes. See, pen is changing location. Do it. Korkmayın ya bu kadar da ya. Bir sessizlik var yani. Hala bakıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Bakanlar niye bakıyor onu anlamadım. Parmağınızla yapın. Utanmayın, yapın yani. Okay. So that is three-dimensional perception. Three-dimensional perception in computer science is called stereo perception, not three-dimensional. It is called stereo perception, left and right. Similar to our ears. Our ears also perceive environment by subtracting the sound from left to right and measuring the time difference. Therefore, we can localize the location of the sound. Unfortunately, we cannot move our ears. If we were able to move our ears, then it would be better. Some people can do it slightly. Var mı kulağını oynatabilen? Okay. So, this is three-dimensional image. Is it three-dimensional image? It is three-dimensional image. It is. It's like a photograph.
but it is not stereo. For stereo image, left eye and right eye should get different views, different signals, like eyes. This has another camera, this has another camera, two cameras. This is not stereo. There is only one. It is three-dimensional. In order to be said three-dimensional, it doesn't have to be like robotics or hand-drawn pictures. A regular photograph is three-dimensional picture, a picture of outside. With computer graphics, we try to emulate that. We try to do it computationally. Real two-dimensional picture is this. This is two-dimensional. It doesn't contain any three-dimensional knowledge. The other one did have three-dimensional information, back and forth information visually. But this one doesn't have it. It doesn't have to be technical drawing, but technical drawings are. This is three-dimensional. Where is it? This one is three-dimensional. But this one is two-dimensional. Okay? And both of them are mono, not stereo. In order to have stereo, you need to have goggles or glasses. Have you been to three-dimensional cinema? So left eye and right eye are getting two different signals, so you can have depth perception in like real life. But even with single eye, you will have depth perception because things are closer to you, are bigger. So your brain estimates the three-dimensional scene. For So left and right images are two different images. Your left eye and right eye are getting two different images. This is the projection plane. So in real life, when you are looking out, this eye sees the image here. This eye sees the image here. So this difference estimates the distance. Harita mühendisliği bölümünün böyle hep görürsünüz. Yolda bir şey ölçerler, böyle yaparlar. Biri de direkt tutar karşısındaki, değil mi? Görüyorsunuz değil mi onu? Evet deyin falan ya. Evet. O işte bu şekilde çalışıyor. İki tane görüntü alıyor. O direği tek hale getirdiğinde elindeki göstergenin üzerindeki metre, baktığı yerdeki metre uzaklığı ölçmüş oluyor. Atatürk'ün dürbünlü bir şeyi vardır. Bu da uzaklık ölçen türden bir şey. Niye bunların şeyi ayrı? Çünkü zoom ettiğin zaman depth perception'ını uzaktan alabilsin diye ikisi aynı uzakta değil, daha geniş. Genişi alıp yaklaştırıyor. Bunun sağ sol farkını, gözünü doğru aynı şeyi hissedebilsin diye uzaktan.
Tabii şimdi elektroniği var ama optik. Falan filan. Bunlar yeni yöntemler. Ama sonuçta aynı. Aynalı sistem falan. Ha, şu işte. Okay. Now, so that is stereo. The computer graphics tries to generate images from nothing. With the increasing presence of artificial intelligence in our life, it is now becoming very interesting to make images out of nothing. So we create reality. We create images. And in order to create images and in order to create objects that are synthetic, you need to be able to model them and place them in the environment. The traditional way is to model them one by one and place them in synthetic environment, in mathematical space, in a data structure, then paint them to get a real image. So this has been the way for the last 50 years. Okay? So this image is relatively old, from 1980s. Okay? You can do it. So the traditional way is the ray tracing and radiosity. So typically, when we have a model, this is a model of a teapot, you paint it. And when you are painting it on the screen, is this three-dimensional? Yes. Biraz evvelki ortaçağ resmine three-dimensional değil dediniz ama. Ya kimin olduğu önemli değil. O çünkü fotoğraf painting'ti çünkü o. Aslında aynı. O da 3 boyutlu, bu da 3 boyutlu. Sadece bu bilgisayarla yapılmış. The biggest problem, one of the biggest problems is we don't draw the back side of the teapot. So what is the back? What does it mean? What is the back? I have the teapot as a data structure. I have all the points in one array, right? Three-dimensional array. I am drawing it on screen somehow. That I will teach later. Currently, Gökhan Hoca is giving that class. I used to give it. So somehow I have to draw it on screen, yet back side of the teapot should not be drawn so that it doesn't become confusing. Only front is drawn. And also you can rotate. As you rotate, other side will be drawn, this side will be erased. You have to decide which way is front, which way is back, computationally, right? So we call it hidden surface elimination. In real life, in the world, shadows come free. Every object has a shadow. Sometimes it is soft shadow because there are many different light sources. So if the light source is soft, shadow is also soft. But if the light source is point light source, like the one in the projector, shadow is sharp. Right? Sharp shadow. So when you are generating an image, synthetic image, you know what I mean, synthetic image, like animation or computer animation or computer generated image, you need to create shadows too.
It's not like caricature. Shadows are real. So you need to compute where the light source is in 3D, where my model is, where the shadow will be, compute that shadow and put it on the 2-dimensional screen so that the user will see it as realistic. Sometimes you have a sphere, and by just wrapping an image around it, it looks real. Here, for example, I don't have the model of the world. I only have sphere and the world map as PNG file, as an image file. So image file is wrapped around a sphere and drawn, and it looks like a world. So that requires also computation, and we call it texture mapping. In games, those who play games are probably familiar with the term texture mapping. All objects are texture mapped with the predefined textures rather than modeled, because it's more computationally intensive. So this is a tricky way to make people believe that it is real world. It is not. It is a sphere with an image on top. It could be Turkish flag wrapped around. The buildings in games, the buildings in the games are usually texture mapped with the building faces. So from the distance, they look like building, but if you get closer, it's just an image. For design purposes and for other applications, we have complex geometries, computer-aided design, complex geometries. So modeling is very difficult and computationally challenging. So there is a challenge there, and there is a job opportunity there, modeling and computer graphics. And what was the law for transparency from high school? Sudaki balığın daha yukarıda görünmesini biliyor musunuz? Okay. So Snell's law, known by bears and animals so that they can attack a little bit further down when they are fishing. Must be calculated so that if you are generating a synthetic image with the windows, you need to make the effect of the window or water so that it looks real. Otherwise, it will look like it will look like nothing. So if it looks like nothing, it means it is not rendered, it is not generated. It is transparent, but not quite. It changes the effect. Furthermore, we have games, game development and game graphics, and with increasing possibility of artificial reality, virtual reality, artificial life, synthetic environments, and those synthetic environments can be generated on the fly today. So depending on what you want, for example, the film can continue depending on how you respond. So possibilities are endless because over 90% of our senses rely on vision. So anything that creates visionary information to the person is a big application. So one of the big applications is the TV, for example. TV is a big industry, big change. Monitor has big importance. That's how we interact with the computers. Without monitors, it will be very difficult. We see things because our vision is the most important part of our cognitive
ability. So if you are blind, of course you are not dead, you can train yourself, but it's a huge loss. There is also medical side. Anything that is related to medical and human life means money and applications. So computer visualization of medical data, helping doctors operate under operation, during the operation, by implementing virtual realities, augmented realities during the operation is ongoing, or making visualizations for diagnostic and diagnosis and preparation for the operations, planning. And finally, computer-aided design is important. This is a gate. So gate level design is computer graphics. Mechanical design, all of them are related to computer graphics. So somehow somebody has to do it. Scientific visualization, medical visualization, biotechnology, biological visualization. These are quite important areas. And finally, films and animation. Synthetic animations are becoming more and more dominant. And part of the economy. Yapay zekaya film yaptırmak oldukça popüler hale geldi. YouTube'da Türkiye hakkında konuşan bir tane Yahudi spiker var. Sentetik. Belki görmüşsünüzdür. Türkiye hakkında olumlu konuşuyor. Yani kim yapıyorsa. Belki bizim hükümet yapıyor. Ama adamın Yahudi olduğu belli. Şapkalı falan değil de yani tip olarak belli ki İsrailli. Sanki böyle bir gazeteci gibi falan. Bakıyorsun. %95 hatta %99 gerçek. Ama semantik olarak düşündüğünde diyorsun bu yapay zeka. Yani yapay zeka olduğunu görerek anlaman mümkün değil. Konudan anlıyorsun yapay zeka olduğunu. Düşünerek anlıyorsun yani. Logosu da zaten yapay zeka olduğunu söylemiş. Hani kendisi inkar etmiyor. Ama böyle bir haber kanalı gibi bir şey yapmışlar. Benim de bir arkadaşınıza bitirme verdim. Şimdi bitirecek bakalım ne yaptılar. Tanıtım dönemi geldiğinde haftaya herhalde çalıştırırlar. Tanıtım dönemi geldiğinde sürekli YouTuber olarak üniversitemizle ilgili soruları cevaplayacak şeyden. YouTube'dan. Canlı yayında. Sürekli bir canlı yayın şeyimiz olacak. Personelimiz olacak üniversiteyi tanıtan. Onu tabii oyun motoru içerisinde şeyle yapıyorsun. Unity ile yapıyorsun. Unity'de model, yani oyunda karakter konuşuyor aslında. Onu yapay zekaya bağlıyorsun. Sorulan soruları da anlıyor. Seninle konuşuyor sürekli. Yani şey yapıyor. Sorulan soruları cevaplıyor. Bu öğretmen de olabilir. Benim yerime bir yapay zeka koyabilirsiniz. Burada bunları anlatabilir yani. Belki anlatır yani. Daha bile iyi anlatabilir. Her şeyi biliyor çünkü adam. Ben her şeyi bilmiyorum. O zaman buraya gelmenize gerek olmayabilir falan. Any questions? Hızlı bitireceğim.
image processing and computer vision are closely related, but they are in opposite direction. Image processing means you are trying to get models from the image. You are trying to understand existing image, existing photograph, camera, video, whatever. In computer vision, in computer graphics, we are trying to generate image from the models. So we have models. We are trying to understand how it will look like to the person. In image processing and computer vision, you have the image, you don't have the model. You are going backwards. Okay? So it is in opposite directions, reverse directions, and very important two areas. The computer vision and image processing changed significantly with the advent of artificial intelligence. Because in the older days, this is a famous lighthouse, the image is very famous because that image is present in all image processing books. It is a kind of test image. Somebody put it in their paper, and later on, everybody used that same image because they have to compare the results with the previous paper. So suddenly, this image became standard, famous lighthouse image. There is also a woman image called Lena. Lena image was also popular for 50 years. The woman didn't know that the image was very famous. In one of the IEEE conferences, they called her to the conference, and she was astonished because her picture was used in thousands and thousands of image processing papers and research. Single image. Anyway, so we try to extract models, and in the previous time, there was an image enhancement techniques, filtering, object detection. These are done using algorithms. But today, deep learning is mostly utilized to capture images. So it works like human brain. But again, it may say this, it may say this school is 5 years because everybody is finishing in 5 years. So it is probably 5 years. So if you are happy with it, you accept it. But in image processing, the whole theory is changed, so nobody is using the old techniques anymore. And one of the professors I know from Sabancı University, she was retired. She was my teacher when I was in Boğaziçi. She was retired, and when I saw her, she said, what I know, she was very famous in vision, computer vision. She said, what I know became obsolete. I don't know anything anymore. And she is actually, let me give her name. Aytül Erçil. So this, he has a company about vision. From Brown. Vision. So a very famous person, Vistek, and however, she said to me, she doesn't know anything.
at the moment. So she can't teach computer vision anymore because what she knew became obsolete. All those years, 50 years of knowledge became obsolete. It is not obsolete, it is not used anymore. Of course it is not obsolete, but nobody is using it. So why do we study computer graphics? Because it is cool and you can see what you are doing. It's kind of visual, especially animation. When you make an animation, you can watch it. So other people can watch it. Okay. So some people try to generate realistic images, which is becoming more and more important. Realistic images and realistic videos. And this thing has an earlier stage, starting by Ivan Sutherland. Later, it's a very famous person. The teapot was his. He invented pop-up menus, click and draw, rectangle drawing by mouse or any pointing device, light pen, hierarchical modeling, zoom in, zoom out, saving a model as a library and retrieving it again and using it in somewhere else, visual programming. Also, he invented frame buffer. Frame buffer is invented by, so it's basically a graphics card. Graphics card is invented by Ivan Sutherland. University of Utah. Later in University of Utah, but he was in MIT when he was doing this, 1963, which is raster display. So when we are generating computer graphics, an image, if we look closely to the screen, it is made up of red, green, and blue. Red, green, blue are what? Why red, green, blue? Diğer renkleri onlar kullanabilir. Neden? Daha önce söyledim ben bunu size. Söylemedim. Neden ana renkler onlar? Baba renk yok mu mesela? Sarı baba bir renk değil mi? Niye red, green? Bunların karışımıyla oluşturulabilir. Nasıl oluşturuyor? Hiç karıştırdın mı? Sulu boyada denedin mi? Oldu mu? Olmaz. Ha? Güneşin sarısı mı diyorsun? Doğal şeyi mi? Karışım sarıyı. Sarıyı şaka söyledim canım. Öyle bir şey yok da. Yansıtmada ve ışık yayılmada farklı biraz oluyor galiba. Tüm birleşim Sulu boya yansıttığı için. Başka? Ne kadar konuşursak o kadar iyi. Ben konuşmam, siz konuşmuş olursunuz. Biraz güvenin kendinize ya. Yanlış da olsa konuşun, sallayın. Nasılsa cevap bilinmiyor. Okey. Ben şimdi size söyleyeyim. Benim ders notlarında var ama internetten bakayım, daha değişik bir şey bu. Okay, in the human eye, we have three types of cells: red, green, and blue. But in reality, we have red, green, blue cells in our retina. Okay? Like this. We also have some filtering going on. So these red, green, blue cells, this is the spectrum, electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is what? Electromagnetic spectrum,
radio waves. Our eyes are sensitive to some band, some portion of the electromagnetic radio waves, which we call light. That part is called light. However, they are all the same. So that spectrum is perceived as, by humans, by mammals, not the insects, as red, green, blue, all the rainbow. Because our brains are all the same for most people, not, it is like 10% of the men are colorblind, so I am sure we have 2 people colorblind in the class. Not completely black and white, but one of the sensors are missing or less. So these 3 sensors are sensitive with these curves. Çan eğrisini biliyor musunuz? Bu şekilde. Her birinin çan eğrisi farklı. Yani bu en iyi burayı alıyor, oradan etkileniyor. Bu hücreler buradan etkileniyor. Bu hücre de buradan etkileniyor. Şöyle bir sinyal geldiğinde, şuradan bir turuncu geldiğinde biraz bu etkileniyor, biraz da bu etkileniyor. Tamam mı? Beynimiz bu ikisinin bu oranda etkilendiği zaman turuncu diye öğreniyor. Aslında öyle bir şey yok yani. O bir dalga boyu. Turuncu diye öğreniyoruz onu. O şekilde hissediyoruz. Biraz daha buraya geldiğinde, şuralara geldiğinde mavi oluyor. Bu ikisinden geliyor. Biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan varsa bu renk olarak görüyoruz onu. Sonuçta dışarıdan aldığımız şeyler dalga boyları. Monitörde bunu yapmaya kalkıştığımızda şu şekilde bunun sensitivitesi. Ve bu önemlidir. Bunu unutmayın. Burası önemli. Kırmızı ve yeşile olan duyarlılığımız daha fazladır gözümüzde. Maviye azdır. Yani maviye aynı oranda hücrelerin beyne elektrik göndermesi için daha çok bir mavi ışık gelmesi lazım. O yüzden mavi floresan altında, açık renk floresan led altında okumaya çalışırsanız daha çok ışık lazım. Halojen sıcak ışık sağ tarafta ya daha. Onun altında okursanız daha az lümenle, daha az ışıkla aynı perception'ı sağlayabilirsiniz. Mesela otomobillerine mavi ampul takan Şahin Doğan araçlar yağmurda kör gibi gezerler. Bunu biliyorsunuz. Çünkü mavi taktığınızda caddeden geriye gelen o mavi ışık, sizin görmenizi sağlayan ışık gözünüz tarafından yeteri kadar algılanamaz. Gözünüzün orası zayıf. Birçok memeli hayvan ve kuş 3 tip hücre taşıyor. Gözümüzde bir de siyah beyaz hücreler var. Siyah beyaz hücrelerin sayısı çok fazla. Yaklaşık 100 milyon falan göz başına. Ve evrimde daha geride duruyor onlar. Yani daha önce siyah beyaz görüyormuşuz. Sonradan renkli görmeye başlamışız. Onlar bütün kenarlarda var ve harekete duyarlı. Mesela yandaki arabadan böyle biri size baktığı zaman şak diye görüyorsunuz onu. Oraya bakmıyorsunuz yani. Çünkü periferal hücreler görüyor. Onlar siyah beyaz görüyor. Onu hareketi daha çok iyi algılıyorlar. Ya da arabadayken cep telefonunuza baktınız. Önünüze biri çıktı görüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Buraya bakıyorsunuz. O black and white hücreler görüyor onu. Veya merdiven çıkıyorsunuz. Bunu unutmayın. Merdiven çıkıyorsunuz. Merdiven bitince yürümeye devam ediyorsunuz. Önünüze bakarak mı çıkıyorsunuz merdiveni? Hayır.
Karşıya bakıyorsunuz. Karanlıkta o hatayı yapıyorsunuz. Karanlıkta yapamıyorsun. Karanlıkta merdiven bitince kalıyorsunuz. Demek ki bir şey görüyor. O yüzden evet, şu anda hiç yok. Gözlük kullananlar ve tesettürlü arkadaşların şuraları açık tutması lazım. Böyle yapması lazım yani. Şu görüntü çok önemli, kenardaki görüntü. Yani bakmadan da görüyorsun birçok yeri ve 170 derece bir şeyimiz var. Bu şekilde de var. Görüyor. Normalde 2 dereceyi görüyoruz. Baktığımız zaman 2 dereceyi görüyoruz. Ama peripheral view çok geniş. Onlar black and white. Renkli sadece ortada. Display device'lar spektral renk üretemiyorlar. Şu anda o teknoloji yok. Display device'larımız red, green, blue üretiyorlar. Neden? Çünkü red üretirsem red hücreye karşılık geliyor. Blue üretirsem blue hücreye, green üretirsem green hücreye. Ben bunların oranını değiştirirsem gözü de aynı oranda stimüle edebiliyorum. Turuncu renk biraz green, biraz turuncu renk biraz green, biraz kırmızı mıydı? Buradaki green ile kırmızıyı aynı oranda açarsam uzaktan göz onu turuncu görüyor. Çünkü o hücreler o kadar stimüle oluyor. Aynı oranda stimüle oluyor. Dolayısıyla gözün hissini translate etmiş oluyorum ben. Yani yapay hale getirmiş oluyorum. Şahin gibi bazı kuşlarda ultraviyole algılayan bir hücre daha var. Biraz daha solda. Bunlar işte yukarıda uçarken fareyi, mağarayı vesaireyi görebiliyorlar. Yani multispektral oluyor o. Ama çoğunlukla hayvanların neredeyse tamamı bizim gibi veya bizden daha kötü. Bazı televizyonlar, yeni çıkan bazı televizyonlar red, green, blue değil, red, green, blue, yellow kullanıyorlar. Yellow'u da ayrı led koyuyorlar. Dördünün dengeli bir şekilde vererek senin gözünü şaşırtmaya çalışıyorlar. Yani aslında red, green, blue diye ana renk diye bir şey yok. Onlar gözümüzdeki hücreler red, green, blue olduğu için aynı oranlarda yakarsak gözümüz onu gökkuşağındaki o renge benzettiği için algı olarak ana renk olarak adlandırılıyor. Rengin kendisiyle ilgili bir durum söz konusu değil yani. LCD'de piksellidir. Artık yok. Sony Trinitron vardı eskiden. Bazılarınızın evinde kalmıştır. Onlarda vertical line'lar vardı. Elektron demeti de böyle tarardı şak 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 şak. O bitti. Şimdikiler piksel temelli. Hızlıca bitireceğim. Sizi üzmeyeceğim. Ara da vermeyeceğim o yüzden. İyi gidiyor değil mi? Sıkılmıyorsun. Tamam. Şimdi 3 boyutlu görüntü oluşturmak böyle bu 2 boyutlu mu? 2 boyutlu bu. Ama 3 boyutlu bir görüntüyü bunun üzerine oluşturacağım. İşte orada bu gördüğünüz perde şu. 3 boyutlu görüntü arkada. Bu göz. Ters de olabilir ama öyle düşünelim. Onun perde üzerine iz düşümünü göze göre koyarsanız 3 boyutlu görüntüyü oluşturmuş diyebilirsiniz. Leonardo da Vinci'nin yaptığı da bu aslında. Şu vanishing point olmuş oluyor. Tersi. İki taraftan oluyor. Bizim objeleri tanımlamamız gerekiyor. Eğer tanımlayabiliyorsak geometrik obje olarak tanımlayabiliriz. Mesela bazıları şanslı. Küreyi nasıl tanımlarsınız bilgisayarda?
Peki bilgisayara nasıl kaydedersiniz? Bu benim yüksek lisans mülakat sorusu. Şöyle 360 tane nokta şöyle uzatayım. 360 noktaya gerek var mı? Hani bu tam göstermek için gerekir. Ama mesela bu şekilde yaklaşık bir şey Peki temsil ediyor. yarıçapını söylesen, bir de merkezinin söylesen yetmez mi? Yani işte- Küre zaten. Ama bunda mesela daha az nokta var. Daha böyle yamuk yumuk bir şekilde veriyor. Bu mesh ama. Bu şaşırtır. Normalde analitik de çizebilirsin. Analitik çizmeye kalkıştığında ray tracing'de öyle. Bir küreyi tanımlarken data structure'da nasıl tanımlarsın? X, Y, Z merkezinin nerede olduğu. Bir de yarıçapı. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Yok yani. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Onu çeşitli yöntemlerle plaka plaka çizmek gerektiği durumlarda o işlere girersin. Ama data structure'da merkezi ve yarıçapı durur. Yüksek lisans sınavında da sorduğumuz bir çemberi bilgisayarda nasıl saklarsın diye sorduğumda noktaları saklarım bilmem ne yaparım. Nokta nereden çıktı kardeşim? Merkezi, yarıçapı. Struct circle, float r, int x, int y. Veya işte float x, float y. 3 tane sayı saklayacaksın. Başka bir şey saklamana gerek yok bir çember için. Bir de belki renkliyse rengi. RGB color diyebilirim. Eskiden teknik çizim çok büyük zorluktu. Biz teknik çizimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde teknik çizimi ben inşaatçılarla beraber aldım. Çok iyiydi benim teknik çizimim. T cetveli, M cetveli bütün o şeyleri yaşadık. Eğri çizmek için eğri cetvellerimiz vardı. Bu yoktu. Bu daha pahalı bir cihaz. Adam Boeing fabrikasında uçak kanadı çiziyor. Masanın üzerine çıkmış ve ağırlıkları koymuş. Şöyle bir tel var. Teli gerdiriyorlar. Eğriyi öyle çiziyorlar. Eğer bu tel sert bir telse böyle çıkıyor. Eğer daha yumuşak bir tel koyarlarsa daha değişik şekilde kırılıyor. Yani telin sertliğine göre. Bunu şimdi biz bilgisayar grafiklerinde polinomlarla yapıyoruz. Fonksiyonlarla yapıyoruz. Yani buna spline diyoruz. Nasıl yumuşakla dolaşacak bu falan. Artık bunun adı da spline. Bezier biraz daha yumuşak hatlar veriyor. Bezier Fransız Renault fabrikasında tasarımcı. O mühendis. Onun bulduğu, onun ismiyle Pierre Bezier. Biraz daha kontrolü kolaydır spline'dan. Bu tarz işler var. Subdivision işleri var. Ve bu tarz subdivision işleri işte tüy, deri vesaire şu bu bütün bunlar aslında arka planda böyle işlerle oluyor. Tabii yeni çıkan yapay zeka yaklaşımları bunları da biraz bitirdi. Eski gördüğüm videolara göre yeni video yapıyorsun. Deep Learning'le aynen Aytül Hoca'nın Computer Vision'ı nasıl değiştiyse Animation Making'de biraz değişecek. Şu an değişiyor. Işık hesaplarını bilmen gerekiyor. Dik geliyorsa ışık çok aydınlatıyor. Yatay geliyorsa az aydınlatıyor. Buna biz Lambert's Cosine Law diyoruz. Hesaplama yaparken Lambert's Cosine Law'u kullanman gerekiyor. Bu da Computer Graphics'in şeyi. Bunun Lambert's Cosine Law bu şekilde. Vektör hesapları gerekiyor. En normal vektör, L ışığa giden vektör. İki vektörü dot product'ını bunlarla çarptığın zaman diffuse ışığı buluyorsun falan. Böyle sürekli vektör diye gidiyorsun Computer Graphics'te. Böyle bir parlaklık vardır, specular light. Bunu da modellemen gerekiyor. Parlaksa orada bir ışığın şeyi vardır. Onu modelliyorsun. Refracted ışığı modellemen gerekiyor. Snell yasasını. Ve sonunda bir sürü elinde model var. Bunu ekrana taşıman gerekiyor. Burada clipping, scan conversion, shading gibi konular var. Scan conversion, hangi piksel olduğunu hesaplama. Bir kere size bilgisayar grafikle ilgili sorularsa işte demin sorduğum gibi bir çemberi nasıl bilgisayarda saklarsın? Şeyi hiç düşünmeyin. Pikseli düşünmeyin.
Yemişin pikseli yani. Boş ver pikseli. Arkada nasıl duracak o? Floating point, koordinat olarak duracak. En son piksele gelecek o. Artık ekrana geleceğinde piksele dönüşecek. O işte scan conversion. En son anda yapılan iş. Shading'de boyaması. Arkada modeliniz var. Ekranınız var. Projection Center'a göre onların iz düşümlerini buluyorsunuz. Üçgen benzerliğinden vesaire. Tabii bütün bunlar for döngüsü içerisinde. Binlerce ayrı bir sürü şey var ya ekranda. Oyun oynuyorsun mesela. Pozisyon değişiyor. Sürekli bunu yapıyorsun tekrar. Tabii burada da who makes money? Nvidia. Bunların yapılması lazım. Bu da gene graphics card scan conversion. Elinde böyle bir şey varsa o piksellerin bu piksellere karşılık geldiğini bulup o pikselleri boyaman lazım. Ve başka birisi arkadaysa mesela bu mavi, bu da kırmızı. Siz biraz mavi, biraz kırmızı göreceksiniz, değil mi? Bunun görünen kısımlarını tam buradan geçirip iz düşümünü şunun burasını çizeceksiniz. Bunun da alt tarafını çizeceksiniz. İki ayrı poligonu yarım yarım çizeceksiniz. Occlusion'u çözeceksiniz. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Order etmen gerekiyor. Arkadan öne doğru çizmen gerekiyor. Sonra çizilenler öncekileri şey yapıyor. Üstüne geliyor. Kim üstte kim altta falan bütün bunları sıralaman gerekiyor. Shading tekniklerimiz var. Goro Fong maalesef erken yaşta vefat eden, doktorasını bitirdikten bir yıl sonra vefat eden Ivan Sutherland'ın öğrencisi. Fong Shading. Şu flat shading. Bu bump mapping. Üzerinde böyle bir texture'la şu fonksiyonu fonksiyonu koymamışız. Bir fonksiyon koyduğun zaman desenli yapabiliyorsun. Bazı teknikler var. Bütün ışıkların nereden gittiğini hesap ettiğin teknikler var. Bir tanesi ray tracing, diğeri radiosity. Bazılarınız biliyordur. Bunlarla realistik resim yaratabiliyorsun. Üçüncü modelde AI. Aslında yeni bir ders açmalı. AI ile Computer Graphics diye bir ders açılabilir. Generative Computer Graphics using AI diye bir ders açılabilir yani. Ray Tracing bu şekilde. Ortamda bir ışık kaynağı var. Gözümüz var. Gözümüz sanki bir pencereden bakıyorsunuz, arkada dünya. Camdan dışa bakıyor gibi. Şunu hesap etmeye çalışıyoruz. Işık kaynağı, gözümüzden çıkan şey neyi görüyor? Arkada ne var? O ne var? En sonunda ışık kaynağına gidiyorsun ve oraya ne düşmüş? Ben buradan bakıyorum, pikselde yeşil. Piksel yeşil. Niye? Çimene geliyor. Çimenden sağa sola ray atıyorum. Bir tane ışık kaynağı atıyorum. Niye atıyorum? Çimen güneşi görüyor mu? Görüyorsa gölgede değil. O zaman orayı gölge yapmayacağım. Işık hesabını yapacağım. Yeşil rengi ben o piksele yazacağım. Işığı görmüyorsa ray, o zaman orası gölge. Demek ki o ışığı include etmeyeceğim. O yeşili hesaplarken koyu yeşil olacak. Orası da gölge çıkacak. Böyle bütün piksellere ray gönderiyorum sırayla. X ve Y for döngüsüyle. Bu image window'daki bütün görüntüleri oluşturabiliyorum. Bunları arka arkaya yaparsam, if I do it one after another, I can create an animation. And animation has two major parts. One is the rendering. The first part is the motion control. Motion control is interesting because when you are generating still images, you have models and you generate image. Nice looking image. But for animation, you need to manipulate those objects in time and generate 30 frames per second images one after another. And they have to be continuous. So motion control is interesting topic. And it doesn't mean that controlling the motion so that it becomes natural. Doing it is motion control. So any kind of movement is motion control. Keyframes.
is an important concept. So it used to be a concept in traditional animation in Walt Disney. Here, 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 here. Then in-betweens are drawn by computer. So the animator draws major main positions. In-betweens, 30 frames per second, are handled by the computer. And those changes in space, in 3 dimension, like I am doing this, is done by splines, by polynomials, interpolations. So highly advanced mathematics and robotics is needed to calculate what is where and how to render it, how to generate image. Some animations are dynamics based. So a football ball jumps up and down realistically, or a person walks realistically because the model has weight, there is gravity, so it is based on calculation of physical forces. If you are doing physical forces and simulation, we call it dynamics animation. If it is only specified by the animator, like puppetry, then we call it kinematics. Okay. Yeah. So the course 461 covers all these as an advanced course if you are interested. Any questions? Bu hafta